ha amigos de motores de guerra. Hoy vamos a sumergirnos en el impresionante, aunque muchas veces subestimado, poderío naval y misilístico de México. En especial, hablaremos del arsenal compuesto por misiles harpoon, ram y los temibles torpedos que forman un verdadero escudo y lanza para la Marina Armada de México. Empecemos por poner un poco de contexto. México, a pesar de no ser un país con ambiciones ofensivas o imperialistas, ha invertido de forma estratégica en la modernización de su flota naval. Esto incluye la adquisición de sistemas de misiles avanzados para defender su soberania, proteger sus costas y mantener seguras las vitales rutas maritimas por donde transita gran parte de su comercio. Uno de los principales misiles que destaca en el inventario mexicano es el harpoon. Se trata de un misil antibacterial de fabricación estadounidense, específicamente el modelo RGM-84 el Harpoon Block II. Este misil tiene un alcance de aproximadamente 124 kilómetros y vuela a velocidad subsónica, pero lo que lo es peligroso es su perfil de vuelo rasante. Esto significa que viaja muy cerca del nivel del mar, haciéndose difícil de detectar y de interceptar. Su sistema de guía es bastante sofisticado. Combina navegación inercial y un radar activo en su fase terminal, que le permite buscar y enganchar su objetivo automáticamente. Los harpoon están integrados en las fragatas clase Oaxaca y clase Durango de la Marina Mexicana, lo que otorga a estos barcos la capacidad de atacar blancos navales enemigos mucho antes de entrar en el rango de las armas del oponente. Ahora hablemos del RAM, que significa Rolling Airframe Missile. Este es un sistema de defensa puntual, diseñado específicamente para derribar misiles enemigos o aviones que representan una amenaza inmediata. México ha equipado a sus buques, particularmente a las patrullas oceanicas modernizadas y a algunas fragatas, con el sistema RAM Block 1A, que tiene un alcance de unos 9 kilómetros. Lo interesante del RAM es que se lanza desde lanzadores giratorios que pueden disparar varios misiles en rápida sucesión. Este misil es extremadamente ágil. Usa sus aletas para girar rápidamente alrededor de su propio eje, por eso se llama Rolling Airframe, y así puede cambiar de dirección con facilidad para interceptar blancos rápidos y maniobrables. En pocas palabras, el guardaespaldas personal del barco. Pero la fuerza de la Marina Mexicana no termina en los misiles superficie o en los antiaéreos. También cuenta con torpedos que son verdaderos cazadores de submarinos y embarcaciones. Por ejemplo, México emplea torpedos ligeros tipo Mk-46 Mod 5, fabricados por Estados Unidos. Estos torpedos tienen un alcance de aproximadamente 11 kilómetros y pueden viajar a velocidades superiores a los 45 nudos, es decir, cerca de 83 kilómetros por hora, lo cual es impresionante bajo el agua. Están diseñados para ser lanzados desde tubos a bordo de buques o desde helicópteros ASW antisubmarinos. Una vez en el agua, utilizan un sonar activo pasivo para buscar el objetivo. Esto significa que el torpedo puede escuchar el ruido que hace el submarino enemigo o emitir un ping para detectar su posición, y luego lo persigue de forma autónoma hasta impactarlo. Toda esta combinación, harpoon, RAM y torpedos, convierte a la flota mexicana en una fuerza disuasoria respetable. Hay que recordar que México posee más de 11,000 kilómetros de litorales y tiene bajo su responsabilidad zonas económicas exclusivas riquísimas en recursos. Eso implica también proteger plataformas petroleras, rutas de comercio y, en general, mantener la seguridad maritima. No solo eso, la presencia de estos sistemas modernos obliga a potenciales adversarios a pensárselo dos veces antes de realizar cualquier acto hostil. Un barco equipado con harpoon puede atacar blancos a distancias que superan fácilmente el horizonte visual, mientras que los RAM defienden de amenazas aéreas casi instantáneamente. Y los torpedos completan el círculo, asegurando que cualquier submarino hostil que se acerque demasiado, pague las consecuencias. Además, México ha invertido en simuladores y en capacitación intensiva para las tripulaciones, asegurando que los marinos estén preparados no solo para lanzar estos misiles y torpedos, sino para utilizarlos con precisión en escenarios complejos.
Porque de nada sirve tener el mejor missile si la tripulación no está lista para operarlo bajo presión. Otro punto que vale la pena mencionar es que estos sistemas se integran con los radares y centros de comando a bordo. Por ejemplo, un radar de vigilancia puede detectar un misil o un barco enemigo, pasar la información al centro de combate del buque, y este decide si responder con un harpoon o con un ram según la amenaza. Todo esto sucede en cuestión de segundos gracias a la automatización y a los sistemas de combate integrados. Hay quienes subestiman a la Marina Mexicana porque no cuenta con portaaviones ni destructores gigantes, pero la realidad es que su flota está perfectamente adaptada para las necesidades del país. Sus patrullas oceanicas, corbetas y fragatas con harpoon, ram y torpedos son suficientes para garantizar la soberania maritima y proteger los intereses estratégicos de México en el mar. Y ojo, la presencia de estos sistemas no solo tiene un propósito militar. También sirven para operaciones humanitarias, protección contra el narcotráfico marítimo y para brindar seguridad a embarcaciones civiles. Saber que la Marina puede actuar con fuerza si es necesario, otorga confianza a las rutas comerciales y a los inversionistas que dependen del transporte marítimo. Así que la próxima vez que escuches sobre la Marina Armada de México, no pienses solo en patrullas costeras. Piensa en buques capaces de lanzar un misil harpoon a más de 100 kilómetros, defenders con ram anti un ataque aéreo repentino y cazar submarinos con torpedos inteligentes. Todo esto forma un majmua, un conjunto, que convierte a México en un guardián formidable de sus mares. Amigos, si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a Motores de Guerra para más contenido sobre el poder naval, terrestre y aéreo del mundo. Déjenos en los comentarios que otro sistema de armas o que país les gustaría que analizáramos. Nos vemos en el próximo video.